কেমন আছো ক্লাস 10 স্টুডেন্ট? আজকে আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এসে। এই এসেটি এখনো প্রায় আসে, প্রি ফাইনালে আসতে দেখেছি। চলো এটি শুরু করা যাক। আমার হাতের লেখা এটি, আমি নিজে এটি বানিয়েছি। Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 is India's third lunar mission, was launched by the Indian Space Research Organization (ISRO) on July 14, 2023. Objective: the main objective of Chandrayaan 3 is to land on the Moon's south pole. This mission will help us learn more about the Moon's surface and its composition. Spacecraft: the Chandrayaan 3 spacecraft consists of a lunar lander and a rover. The lander will land on the Moon's surface while the rover will move around and collect samples. Achievement: Chandrayaan 3 is a big achievement for India. It shows our country's capabilities in space technology. This mission will also help us prepare for future space missions. Conclusion: Chandrayaan 3 is an important mission for India. It will help us learn more about the moon and its composition. We are proud of our scientists and engineers who made this mission possible. So আজকের জন্য এতটুকু, তোমরা শিখে নেবে।